El sudor frío recorría la frente de Miguel mientras sencha el metal helado presionando contra su cine. Era una noche de octubre en Ciudad de México, y lo que había comenzado como una simple entrega de documentos se había convertido en la pesadilla más aterradora de su vida. El hombre que sostenía el arma temblaba tanto como él, sus ojos inyectados en sangre revelaban horas sin dormir y una desesperación que Miguel nunca había visto antes. No tenías que haber visto nada, murmuró el desconocido con voz quebrada. Pero ahora estás aquí, y no puedo dejarut ir. Miguel, un contador de 34 años que llevaba una vida tranquila en el barrio de Roma Norte, nunca imaginó que su rutinaria visita al edificio de oficinas de la colonia Doctors lo llevaría a este momento. Había llegado a las 9:30 de la noche para entregar los estados financieros a la empresa de importaciones donde trabajaba como consultor externo. El elevador había estado fuera de servicio, así que subió por las escaleras hasta el quinto piso. Al abrir la puerta del pasillo, escuchó voces ultradas provenientes de la oficina 502. No era inusual que hubiera reuniones tardías, pero algo en el tono de las voces lo hizo detenerse. A través del vidrio esmeralado de la puerta, pudo distinguir siluetas moviéndose agitadamente. Fue entonces cuando escuchó el primer disparo. El sonido resonó por todo el edificio como un trueno, seguido de gritos y el ruido de muebles cayendo. Miguel se quedó paralizado en el pasillo, su maletín de documentos resbalando de sus manos sudorosas. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. Era como hace el tiempo se hubiera detenido. La puerta de la oficina 502 se abrió violentamente, y un hombre de mediana edad, vestido con un traje arrugado y manchado de sangre, salió corriendo hacia las escaleras. Detrás de él apareció otro hombre, más joven, con una pistola en la mano. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. Miguel vio en los ojos del pistolero una mezcla de pánico y determinación que le heló la sangre. Tú, gritó el hombre armado, apuntando directamente hacia Miguel. No te muevas. Su voz tenía un dejo de acento del norte del país, quizás de Sinaloa o Sonora. Miguel levantó las manos instintivamente, dejando caer completamente su maletín, que se abrió derramando papeles por todo el suelo del pasillo. El pistolero se acercó lentamente, manteniendo el arma apuntada hacia él. Era un hombre de unos 30 años, alto y delgado, con cicatrices visibles en el rostro y tatuajes que asomaban por debajo de su camisa negra. Sus manos, Miguel notó, temblaban ligeramente, lo que lo hacía aún más peligroso. ¿Qué viste?, preguntó el hombre, presionando el cañón de la pistola contra la frente de Miguel. El metal estaba sorprendentemente frío, y Miguel pudo oler el residuo de pólvora que emanaba del arma. ¿Qué mierda viste? Su respiración era agitada, casi desesperada. Miguel tartamudeó, tratando de encontrar palabras que pudieran salvarlo. Nada, no sé nada. Solo venía a entregar unos papeles. No sé qué pasó ahí adentro. Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. El pistolero lo estudió durante unos segundos que parecieron horas. Detrás de ellos, desde la oficina 502, se escuchaban gemidos ahogados. Alguien más estaba ahí, herido, posiblemente muriendo. Miguel cerró los ojos, esperando el disparo final, pero en lugar de eso, escuchó la voz quebrada del hombre. Mi hermano está ahí adentro, susurró, sin bajar el arma. Está muriendo, y todo es por culpa de esos cabrones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su mano se mantuvo firme en el gatillo. Levaban meses estafándolo, robando el dinero que había ahorrado durante años para el tratamiento de mi sobrino. ¿Sabes lo que es ver morir a un niño de 8 años porque no tienes dinero para pagar su quimioterapia? Miguel abrió los ojos, sorprendido por la confesión.
El hombre frente a ella no parecía un criminal despiadado, sino alguien desesperado, alguien que había llegado al límite de su resistencia. Pero la pistola seguía ahí, fría y amenazante contra su frente. No quería que para esto, continuó el pistolero, su voz cada vez más quebrada. Solo quería recuperar nuestro dinero. Pero cuando confronta López, él se rió en mi cara. Me dijo que éramos unos ingenuos, que gente como nosotros no tenía derecho a reclamar nada. La rabia volvió a sus ojos por un momento. Fue entonces cuando sacó la pistola. No pensaba usarla, solo quería asustarlo. El sonido de sirenas a lo lejos comenzó a llenar el silencio de la noche. Alguien había reportado los disparos. El tiempo se agotaba, y Miguel podía ver la desesperación creciendo en los ojos del hombre armado. Era en estos momentos cuando las personas tomaban decisiones irreversibles, cuando el pánico los llevaba a cometer errores que cambiarían vidas para siempre. Tienes que irte, lo dijo Miguel con una calma que no sabía que poseía. La policía viene en camino. Si me matas, solo empeorará las cosas para ti y para tu familia. Sus palabras parecieron tener algún efecto, porque el hombre bajó ligeramente el arma, aunque sin apartarla completamente. Fue en ese momento cuando sucedió algo que nadie esperaba. Desde la oficina 502 se escuchó una voz débil pero clara: Carlos. Carlos, ella dame. Era el hermano del pistolero, en vivo, llamándolo. El hombre llamado Carlos se volvió instintivamente hacia la voz, y por una fracción de segundo, Miguel vio su oportunidad. Pero lo que pasó después dejó a todos completamente congelados, porque Miguel tomó una decisión que cambiaría el caso de todo lo que estaba sucediendo esa noche. En lugar de correr, en lugar de provocar la distracción para escapar, hizo algo que en él mismo entendía completamente en ese momento. Miguel dio un paso hacia adelante, acercándose más al hombre armado en lugar de alejarse. Déjame ayudarte, dijo con una determinación que lo sorprendió a él mismo. Carlos se giró bruscamente, el arma nuevamente apuntando directamente al rostro de Miguel, pero esta vez había confusión en sus ojos además del pánico. ¿Qué dijiste? La pregunta salió como un susurro áspero, incrédulo. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, y ambos hombres sabían que tenían quizás 3 o 4 minutos antes de que el edificio estuviera rodeado de policías. Soy contador, continuó Miguel, manteniendo sus manos visibles pero bajándolas lentamente. Conozco este tipo de estafas. Si López y su gente robaron el dinero de tu hermano, debe haber un rastro, documentos, transferencias. Puedo ayudarte a encontrarlo. Su voz era firme ahora, como si hubiera encontrado un propósito en medio del caos. Carlos lo miró como si fuera un loco. ¿Por qué carajo querías ayudarme? Tengo una pistola apuntando a la cabeza. Pero Miguel pudo notar que la presión del arma había disminuido ligeramente. Había algo en la desesperación de este hombre que resonaba con algo profundo en su interior. Porque hace 3 años, mi hermana murió esperando una cirugía que no pudimos pagar, respondió Miguel, a sus propias palabras sorprendiéndolo. Porque sé lo que se siente estar contra la pared, viendo morir a alguien que amas por falta de dinero. Era verdad. Carmen había muerto esperando un trasplante de hígado, y Miguel había agotado todos sus ahorros tratando de conseguir el dinero para una operación en Estados Unidos. La expresión de Carlos cambió. La rabia ciega comenzó a dar paso a algo más complejo, una mezcla de dolor, esperanza y desconfianza. No tienes por qué mentirme, murmuró. Ya estoy jodido de cualquier manera. No estoy mintiendo, insistió Miguel. ¿Why no estás jodido si actuamos rápido? Se acercó un paso más, y sorprendentemente, Carlos no se alejó. ¿Tu hermano está consciente? ¿Puede hablar? Un gemido débil desde la oficina 502 respondió la pregunta. Carlos miró hacia la puerta, su rostro contorsionándose de dolor.
Lo dispara López en el hombro cuando se burló de nosotros. Pero López tenía una pistola escondida en su escritorio. Lo disparó a Javier en el abdomen cuando trató de levármelo. Sus manos temblaron más violentamente. Hey, tanta sangre. Miguel sintió como la adrenalina cambiaba su percepción del tiempo. Todo parecía moverse en cámara lenta, pero su mente trabajaba a velocidad máxima, procesando información, calculando options. Escúchame, Carlos. Las serenas están a 2 cuadras, máximo. Tienes dos options, puedes ir ahora y dejar morir a tu hermano, o puedes confiar en mí y tal vez salvemos esto. ¿Cómo? La pregunta salió desesperada, casi suplicante. Miguel señaló hacia la oficina. Primero, necesitamos detener la hemorragia de tu hermano. Después, mientras esperamos a los paramédicos, tú y yo vamos a encontrar evidencia de lo que López te hizo. Si logramos demostrar que fue una estafa, que vinieron aquí a confrontar a unos criminales que robaron dinero destinado al tratamiento médico de un niño. Dijo la frase colgando en el aire. Carlos precisó las palabras durante unos segundos cruciales. Las sirenas ya se escuchaban en la calle de abajo. Why si no funciona? Why si me arrestan de todas formas? Entonces al menos tu hermano tendrá una oportunidad de vivir, y tu sobrino sabrá que su padre y su tío lucharán por él hasta el final. Miguel extendió su mano lentamente hacia Carlos. Dame el arma. Si vamos a hacer esto, tiene que parecer que llegué aquí y encontré una escena de crimen, no que fui parte de ella. La petición era absurda, lo sabía. Estaba pidiendo a un hombre desesperado y armado que lo entregara su única ventaja. Pero algo en los ojos de Miguel, una sinceridad que Carlos no había visto en mucho tiempo, lo hizo dudar. ¿Por qué? Preguntó Carlos una vez más, pero su voz había perdido la agresividad. ¿Por qué arriesgarías tu vida por un extraño? Miguel pensó en Carmen, en las noches que pasó despierto buscando alternativas, en la impotencia que sintió cuando los médicos le dijeron que no había nada más que hacer sin el dinero para la operación. Pensó en todos los López del mundo, que se enriquecen con el sufrimiento ajeno. ¿Por qué alguien tiene que hacerlo? Respondió simplemente. ¿Por qué si no lo hago, qué clase de persona soy? Carlos miró el arma en su mano, después a Miguel, después hacia la oficina donde su hermano luchaba por su vida. El sonido de puertas de automóviles cerrados llegó desde la calle. Los policías habían llegado al edificio. En un movimiento que desafió toda lógica, Carlos giró la pistola y se la entregó a Miguel por la culata. Está bien, susurró. Pero si esto sale mal, es Javier Muir por esto. No Moreira, dijo Miguel, tomando el arma con manos que temblaron solo por un segundo antes de volverse firmes. Vamos a salvarlo. Pero primero necesito que me digas exactamente qué pasó aquí, y necesito que confíes en mí cuando llegue la policía. Se dirigieron hacia la oficina 502, donde López yacía inconsciente en una esquina, con una herida en el hombro que sangraba abundantemente pero no parecía mortal. Javier, el hermano de Carlos, estaba recostado contra un archivero, presionando una chaqueta contra su abdomen. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos seguían alertas. ¿Quién es él? Preguntó Javier con voz débil al ver a Miguel. Alguien que viene a ayudarnos, respondió Carlos, arrodillándose junto a su hermano. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pasado un camión, intentó bromir Javier, pero una mueca de dolor interrumpió su sonrisa. ¿Ya vienen los paramédicos? Miguel se dirigió rápidamente al escritorio de López, comenzando a revisar los documentos esparcidos. Su experiencia como contador le permitió identificar inmediatamente las irregularidades, transferencias a cuentas fantasma, contratos falsificados, una red compleja de fraude que había estado operando durante meses. Aquí está, murmuró, tomando una carpeta llena de documentos. Carlos, ¿este es el contrato que firmó tu hermano?
Lo mostro un documento que claramente había sido alterado después de la firma. Carlos examinó el papel, su rostro enderezándose. Sí, pero los números son diferentes. Nos permitieron que el retorno sería del 15% mensual para pagar el tratamiento de mi hijo. Aquí dice 1.5%. El sonido de pasos pasados en las escaleras interrumpió su conversación. La policía estaba subiendo. Miguel tomó una decisión que salvaría el destino de todos los presentes. Escondió rápidamente la pistola de Carlos en el cajón del escritorio de López, junto con algunos de los documentos más incriminatorios. Cuando entran, susurró urgentemente, tú llegaste aquí y encontraste a López amenazando a tu hermano con una pistola. Hubo una lucha, el arma se disparó, y López resultó herido. Yo llegué después y encontré esta escena. ¿Entendido? Carlos asintió, pero había incertidumbre en sus ojos. ¿Y si no nos creen? Nos van a creer, respondió Miguel con una confianza que no sabía de dónde venía. Porque la evidencia va a respaldar nuestra historia. Las pisadas se detuvieron frente a la puerta de la oficina 502. Miguel se posicionó estratégicamente, como se acabara de llegar y estuviera evaluando la situación. Carlos se mantuvo junto a su hermano, aplicando presión a la herida. Policía. Abran la puerta. Miguel respiró profundo y abrió la puerta, con las manos visibles y una expresión de shock perfectamente creíble en su rostro. Lo que siguió pondría a prueba no solo su habilidad para improvisar, sino su capacidad para cambiar el caso de una tragedia que parecía inevitable. Tres oficiales entraron con las armas desenfundadas, seguidos inmediatamente por dos paramédicos que corrieron hacia Javier. El oficial al mando, un hombre de unos 45 años con insignias de comandante, evaluó rápidamente la escena mientras sus subordinados aseguraban el parámetro. Soy el comandante Ruiz, anunció, manteniendo su arma apuntada hacia el suelo pero lista para usarla. ¿Quién llamó reportando disparos? Miguel levantó las manos, mostrando que no estaba armado. Yo soy Miguel Hernández, contador. Legase unos minutos para entregar documentos y encontré esta situación. Su voz sonaba temblorosa, lo cual era perfectamente creíble dadas las circunstancias. Carlos, siguiendo el plan improvisado, permanecía arrodillado junto a su hermano, a sus manos manchadas de sangre. Comandante, este hombre me robó los ahorros de mi familia. Cuando vine a confrontarlo, me amenazó con una pistola. Hubo una lucha y su voz se quebró convincentemente. El paramédico que atendía a Javier levantó la vista. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente. Ha perdido mucha sangre, pero se actuamos rápido, tiene posibilidades. Dos camilleros entraron corriendo con una camilla, y en cuestión de minutos, Javier estaba siendo trasladado hacia la ambulancia. Yo voy con él, declaró Carlos, pero el comandante Ruiz lo detuvo con un gesto. Nadie se mueve hasta que entendamos qué pasó aquí. Su mirada se dirigió hacia López, quien comenzaba a recuperar la conciencia con la ayuda del segundo paramédico. ¿Y este quien es? Rodrigo López, respondió Miguel, mostrando algunos de los documentos que había logrado reunir. Creo que es el dueño de esta empresa de inversiones. Según estos papeles, parece que estaba operando un esquema Ponzi, robando dinero de pequeños inversionistas. López abrió los ojos completamente, mirando alrededor con confusión antes de enfocar su mirada en Carlos. Tú, murmuró débilmente. Tú me disparaste, loco desquiciado. Usted me robó el dinero para el tratamiento de mi hijo, respondió Carlos con una mezcla de dolor y rabia controlada. 60,000 pesos que había ahorrado durante 3 años trabajando doble turno. El comandante Ruiz observaba el intercambio cuidadosamente, tomando notas mentales de cada detalle. Miguel sabía que los próximos minutos serían cruciales. Si lograba presentar la evidencia correctamente,
podrían cambiar completamente la narrativa de lo que había sucedido. Comandante, intervino Miguel, extendiendo la carpeta de documentos, creo que debería ver esto. Soy contador certificado, y puedo identificar irregularidades financieras cuando las veo. Había algo en su tono profesional que captó la atención del oficial. Ruiz tomó los documentos y comenzó a examinarlos. Aunque no era experto en finanzas, su experiencia lo había enseñado a reconocer patrones sospechosos. Expliquen que estoy viendo, le pidió a Miguel. Miguel se acercó, señalando específicos números en los contratos. Mira aquí, comandante. Este contrato permite retornos del 15% mensual, lo cual es financieramente imposible sin actividades ilegales. Y estos números, señaló otra sección, han sido claramente alterados después de que se firmó el documento original. López, desde su posición en el suelo, trató de interrumpir. Eso es ridículo. Yo soy un empresario legítimo. Este loco vino aquí a robarme y me atacó sin provocación. Pero Miguel estaba preparado para esta respuesta. Comandante, se me permite revisar ese cajón del escritorio, señaló hacia el mueble donde había escondido la pistola de Carlos junto con los documentos más incriminatorios. Creo que encontraremos más evidencia. El comandante Ruiz abrió el cajón cuidadosamente, encontrando exactamente lo que Miguel esperaba que encontrara, la pistola y una serie de documentos que mostraban transferencias fraudulentas a múltiples cuentas bancarias. Esta pistola, observó Ruiz, está registrada a nombre de Rodrigo López Martínez. Miró significativamente a López, quien palideció visiblemente. ¿Puede explicar por qué tenía un arma en su oficina durante una reunión de negocios? López tartamudeó, claramente no esperando esta pregunta. Yo, para protección. Este es un negocio peligroso, mucho dinero en efectivo. Miguel aprovechó el momento de confusión de López. Comandante, si revisa esos otros documentos del cajón, encontrará evidencia de al menos 20 casos similares. Familias que invirtieron sus ahorros para emergencias médicas, tratamientos, operations. Su voz adquirió un tono de indignación genuina. Este hombre se aprovechó de la desesperación de personas que luchaban por salvar a sus seres queridos. Carlos, quien había permanecido relativamente silencioso, se sumó a la narrativa. Mi hijo tiene leucemia, comandante. 8 años. Los doctores dijeron que necesitaba un tratamiento experimental que costaba 100,000 pesos. López me prometió que en 6 meses tendría el dinero duplicado. Sus lágrimas eran reales, su dolor auténtico. El comandante Ruiz continuó examinando los documentos, y Miguel pudo ver el momento exacto en que el oficial comenzó a comprender la magnitud del fraude. Su expresión se endureció mientras revisaba contrato tras contrato, todos con las mismas promesas imposibles, todos con alteraciones posteriores a la firma. Señor López, dijo finalmente Ruiz, está arrestado bajo sospecha de fraude financiero y posesión ilegal de arma de fuego. Se volvió hacia sus oficials. Leen sus derechos y trasladenlo al hospital bajo custodia. López protestó violentamente mientras era esposado. Esto es ridículo. Ellos vinieron aquí a robarme. Ese hombre me disparó a sangre fría. Pero sus protestas sonaban cada vez más desesperadas y menos creíbles a medida que la evidencia se acumulaba en su contra. Miguel sintió una mezcla de alivio y terror. Su plan estaba funcionando, pero sabía que aún estaban lejos de estar seguros. Un detective experimentado podría hacer preguntas más profundas, podría notar inconsistencias en su historia. ¿Y ustedes dos? Preguntó el comandante Ruiz, mirando alternativamente a Miguel y Carlos. Necesito declaraciones completas de ambos. ¿Pueden acompañarme a la estación? Por supuesto, respondió Miguel inmediatamente. Pero, comandante, ¿podría el señor Carlos ir primero al hospital a ver a su hermano?
Ha sufrido sufficient por una noche, y me imagino que cara estar con su familia. Carlos miró a Miguel con una expresión de gratitud profunda que no pudo esconder completamente. Era un riesgo permitir que se separaran antes de coordinar completamente sus historias, pero Miguel intuía que mantener a Carlos cerca de su hermano herido fortalecería la narrativa de una familia desesperada víctima de un criminal. Ruiz consideró la petición por un momento. Está bien. Official Morales, acompaña al señor Carlos al hospital y tome su declaración ali. Después de que verifique el estado de su hermano. Se volvió hacia Miguel. Usted viene conmigo. Como testigo independiente, su testimonio será crucial para este caso. Mientras se dirigían hacia las escaleras, Miguel sintió el peso de lo que había hecho. No solo había mentido a la policía, sino que había orquestado una virgen completamente fabricada de los eventos. Había plantado evidencia, manipulado la escena del crimen, y convertido a un pistolero en una víctima. Pero al pensa en el niño de 8 años luchando contra la leucemia, al recordar a su propia hermana Carmen, sintió que había tomado la decisión correcta. A veces, reflexionó, la justicia real requiere mentir a la justicia oficial. Lo que no sabía era que sus acciones esa noche tendrían consecuencias que se extenderían mucho más allá de lo que podía imaginar, y que su decisión de ayudar a un extraño desesperado estaba a punto de cambiar no solo la vida de Carlos y su familia, sino la suya propia de maneras que nunca habría predicho. 3 meses después del incidente en la oficina 502, Miguel se encontraba en el Hospital General revisando algunos expedientes financieros cuando vio una figura familiar caminando por el pasillo. Era Carlos, pero lucía completamente diferente, había ganado peso, su rostro tenía color, y por primera vez desde que lo conoció, sonría genuinamente. Miguel lo llamó Carlos, acercándose rápidamente. Que coincidencia encontrar aquí. Miguel cerró su laptop y se volvió hacia él. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está Javier? Las preguntas salieron naturalmente, aunque conoce parcialmente las respuestas a través de los reports del caso que había estado siguiendo discretamente. Esa es exactamente la razón por la que estoy aquí, respondió Carlos, su voz llena de emoción. Diego terminó su último ciclo de quimioterapia la semana pasada. Los doctores dicen que está en remisión completa. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Y Javier. Javier se recuperó completamente. Está trabajando otra vez, ayudando con el negocio que pude empezar gracias a. Miguel lo interrumpió suavemente. Me alegra saber que están bien. Eso es lo único que importa. Pero Carlos no idea dejar pasar la conversación tan fácilmente. No, Miguel. Necesitas saber lo que pasó después. Lo que tu decisión esa noche desencadenó. Se sentó en una de las salas de espera del hospital, invitando a Miguel a hacer lo mismo. Después de que arrestaron a López, la investigación que iniciaste reveló una red de fraude que había estado operando durante 5 años. ¿Sabes cuántas familias habían sido estafadas? Carlos hizo una pausa dramática. 232 familias, Miguel. 232. Miguel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. No había imaginado la magnitud de lo que habían descubierto. ¿Y qué pasó con todas esas familias? Esa es la parte increíble, continuó Carlos, su entusiasmo creciendo. Cuando el Ministerio Público revisó todos los documentos que en contraste, no solo pudieron procesar a López por fraude, sino que descubrieron que tenía cuentas bancarias en el extranjero con millones de pesos robados. El gobierno pudo recuperar casi el 80% del dinero estafado. Miguel sintió una mezcla de alivio y asombro. Su decisión impulsiva había tenido ramificaciones mucho mayores de las que había anticipado. Pero Carlos aún no había terminado. Pero eso no es todo, dijo Carlos, bajando la voz y acercándose más.
La investigación también reveló que López estaba conectado con una red de lavado de dinero que operaba en tres estados. Tu evidencia ayudó a desmantelar toda una organización criminal. La información era abrumadora. Miguel había pensado que estaba ayudando a un hombre desesperado a salvar a su familia, pero inadvertidamente había contribuido a desmantelar una red criminal mucho más grande. ¿Y qué hay de ti? Preguntó Miguel. ¿Nunca sospecharon sobre lo que realmente pasó esa noche? Carlos sonrió con una mezcla de gratitud y picardía. El comandante Ruiz es más inteligente de lo que pensamos. Unas semanas después del incidente, me llevó a la estación para algunas preguntas de seguimiento. Me dijo que había algunas inconsistencias menores en mi historia, pero que al final, el resultado había sido correcto. Un criminal había sido arrestado, las víctimas habían sido identificadas, y la justicia se había servido. Miguel frunció el seno. ¿Qué quiso decir con eso? Me dijo algo que nunca olvidar, respondió Carlos, su tono volviéndose más serios. Me dijo, a veces la justicia real no coincide con los procedimientos legales perfectos. Lo importante es que al final del día, los buenos quedarán libres y los malos están en la cárcel. Después me dio una palmada en el hombro y me dijo que me fuera a casa con mi familia. El silencio se extendió entre ellos por unos momentos mientras Miguel procesaba la información. Había subestimado la perspicacia del comandante Ruiz, pero también había subestimado la capacidad del sistema para reconocer cuando la justicia técnica y la justicia moral no coincidían perfectamente. Pero hay algo más que necesitas saber, continuó Carlos, su expresión volviéndose más intensa. Tu vida también cambió después de esa noche, aunque quizás no te hayas dado cuenta completamente. Miguel lo miró con confusión. ¿A qué te refieres? Después de que el caso se hizo público, comenzaron a llamar los medios. El contador dijo que desenmascaró una red de estafadores. ¿No has notado cómo ha crecido tu negocio en los últimos meses? Era verdad. Miguel había recibido más clientes de los que podía manejar, muchos de ellos refiriéndose específicamente al caso López. Había atribuido el crecimiento a la publicidad accidental, pero no había considerado las implicaciones más profundas. Hay algo más, agregó Carlos. ¿Recuerdas a la doctora Martínez, la oncóloga de Diego? Resulta que también era paciente de López. Había invertido los ahorros para la educación de su hija con él. Cuando recuperó su dinero gracias a la investigación, me buscó para agradecernos personalmente. Miguel comenzaba a ver hacia donde se dirigía la conversación, pero Carlos continuó antes de que pudiera interrumpir. La doctora Martínez tiene una propuesta para ti. Quer que ayudes a establecer una fundación para ayudar a familias con niños enfermos a evitar estafas financieras. Básicamente, series como un consultor que revisa las opciones de inversión para familias desesperadas, asegurando de que no caigan en las manos de tipos como López. La propuesta era inesperada pero tenía sentido perfecto. Miguel había descubierto que tenía un talento natural para identificar esquemas fraudulentos, y su experiencia personal con la pérdida de Carmen le daba una perspectiva única sobre la desesperación que sienten las familias en crisis médicas. ¿Y tú qué opinas? Preguntó Miguel. Carlos sonrió ampliamente. Creo que sería perfecto. Piénsalo, podrías usar tu experiencia para ayudar a familias como la mía, como la tuya fue. Podrías evitar que otros pasen por lo que pasamos nosotros. En ese momento, una niña pequeña corrió por el pasillo seguida por un niño de unos 8 años que, a pesar de su delgadez evidente y la gorra que cubría su cabeza calva, tenía una energía y vitalidad que irradiaba esperanza. Era Diego, el hijo de Carlos. Papa, gritó el niño, saltando hacia Carlos. La doctora dice que puedo volver a la escuela la próxima semana. Carlos abrazó a su hijo con una emoción que Miguel pudo sentir desde donde estaba sentado.
Era la culmination de todo por lo que habían luchado esa noche terrible 3 meses atrás. Diego, dijo Carlos, quiero que conozcas a alguien muy especial. Este es Miguel, el señor del que te he hablado. Diego miró a Miguel con curiosidad y luego sonrió brillantemente. Tú eres el que ayudó a Papa a atrapar al hombre malo. Sin previo aviso, se lanzó hacia Miguel y lo abrazó con la fuerza sorprendente de un niño que había luchado contra la muerte y ganado. Miguel sintió algo quebrarse en su interior, una emoción que había estado reprimiendo durante meses. Había estado tan enfocado en las implicaciones legales y morales de sus acciones que había perdido de vista lo más fundamental, había ayudado a salvar la vida de este niño. Gracias, susurró Diego en su oído. Papa dice que sin ti, yo no habría podido hacer esto. Retrocedió y le mostró a Miguel una medalla que colgaba de su cuello. Primer lugar en la carrera benéfica del hospital. Corre 5 kilómetros completos. Miguel miró la medalla, después al niño radiante, después a Carlos quien observaba la escena con lágrimas en los ojos. Pensó en Carmen, en todas las carreras que nunca pudo correr, en todas las victorias que nunca pudo celebrar. Sabes que, Carlos, dijo finalmente, su voz ligeramente quebrada por la emoción. Creo que esa fundación es una excelente idea. Creo que es hora de asegurarme de que más niños como Diego tengan la oportunidad de ganar sus propias carreras. Mientras salían del hospital esa tarde, Miguel reflexionó sobre la serie de eventos que habían comenzado con una pistola presionada contra su frente. Una decisión tomada en un momento de terror se había convertido en una cadena de consecuencias positivas que seguían expandiéndose como ondas en un estanque. Había aprendido que a veces la justicia real requiere decisiones que desafían las reglas convencionales, y que un acto de compasión hacia un extraño desesperado puede cambiar no solo una vida, sino cientos de vidas de maneras que nunca podrías haber imaginado. La historia que comenzó con una pistola en la cabeza había terminado siendo una historia sobre la redención, la esperanza, y el poder transformador de decidir ayudar cuando sería más fácil simplemente huir. Y Miguel sabía que, sin dudarlo ni por un segundo, tomaría la misma decisión otra vez.